example 23 in chapter 6 trigonometry chapter la irukum. Angle of elevation is the concept in this question. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ஒரு canal bank la ஒரு TV tower இருக்கு. The tower is watched from a point on the other bank directly opposite to it. இந்த tower இந்த bank ஓட opposite bankல இருந்து இது எதிர்கரையில இருந்து பார்க்கறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது the angle of elevation is 58 degrees. இந்த கேள்வி conceptually ரொம்ப difficult இல்ல. பட் இந்த angle of 45 degrees or 60 degrees கொடுத்திருந்தாங்கன்னா லைஃப் சிம்பிளா இருந்திருக்கும். அதை விட்டுட்டு 58 degrees கொடுத்திருக்காங்க. That makes a calculation a little painful, right? Tan 58 எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So tan theta தான் யூஸ் பண்ணணும்ங்கற வரைக்கும் நமக்கு hint கொடுத்துட்டாங்க. But had it been a tan 60 or a tan 45, life would have been really easy. This calculation கொஞ்சம் tough. From another point 20 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. கொஞ்சம் பெருசா சொல்லிருக்காங்க. என்னங்கறத பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைட்ல we have the image. This is a TV tower. First point we are observing is at point C. அங்க இருந்து angle of elevation 58 degrees. டவர் வந்து கெனலுக்கு இந்த பேங்க்ல இருக்கு. நம்ம வந்து ஆப்போசிட் பேங்க்ல இருந்து முதல்ல பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? The line joining the foot of the tower to the first point. இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 20 meters we are moving. மூவ் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் D க்கு வரோம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது பாயிண்ட் 2. இந்த பாயிண்ட் 2ல இருந்து இதே டிவி டவரை பார்த்தோம்னா the angle of elevation works out to 30 degrees. நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the height of the tower. This is the first thing that we need to find out. And second, find the width of the canal. Width of the canal is nothing but this BC, which is equal to x. So this is what they have said. எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியுது there is ABC ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, ABD ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ரெண்டு ரைட் ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸ்டெப் 1ல we are going to take right triangle ABC. அந்த ரைட் ட்ரையாங்கிள்ல we are using tan. ஏன்னா tan 58 க்கு தான் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. Tan 58 is obviously opposite side by adjacent side. ரெண்டுக்குமே நமக்கு வேல்யூ கிடையாது. So we are going to write h in terms of x. h is equal to so many x அப்படின்னு எழுத போறோம். So that is step number 1. Step number 2ல என்ன பண்ண போறோம்னா we are taking the second right triangle ABD. இந்த ரைட் ட்ரையாங்கிளையுமே பார்த்தோம்னா AB is the opposite side, BD is the adjacent side, the angle is equal to 30. So tan 30 is equal to h by 20 plus x அப்படின்னு எழுத போறோம். So in the second information we are expressing h as something, so many times x ன்னு எழுத போறோம். So first case we got h in terms of x, second case we got h in terms of x. ரெண்டுமே h தான், இதே டிவி டவர் தான் பேசுறோம், அதோட ஹைட் தான் பேசுறோம். So அதை ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணி we are going to solve this question. So let's start with part 1. I'm going to start with right triangle ABC. இதுல வந்து tan 58 is equal to the opposite side, which is AB divided by the adjacent side BC. AB தான் height of the tower நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். BC தான் the canal oda width, which is what we need to find out. Tan 58 க்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. So let's substitute that. 1.6003 is equal to h by x. So height of the TV tower is equal to 1.6003x. இது வந்து statement 1 or equation 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Let's move on to the second right triangle. In the right triangle that we are talking about is right triangle ABD. In the right triangle, we are again going to use tan. Tan of angle 30 is equal to the opposite side AB. This adjacent side is equal to BD. This is adjacent side. This is x nu sollirkom, this is h nu sollirkom. So this is equal to h divided by the adjacent side is 20 plus x nu vandiruchu. So tan 30 is equal to 1 by root 3 is equal to h by 20 plus x. So cross multiply, you will get h is equal to 20 plus x divided by root 3. This is equation 2 nu sollalam. Equation 1 liyo we got h in terms of so many x. Equation 2 is also h is equal to some x, either 20 plus x by root 3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ரெண்டுமே h தான். So as I said, we'll equate 1 to 2. Left hand side gets equated. So right hand side மாத்திரம் equate பண்ணா 1.6003x is equal to 20 plus x divided by root 3. We'll write it as 1.732. Cross multiply this. 1.6003 into 1.732x is equal to a 20 plus x. In the calculation, பண்ணி பார்த்துருங்க. இதுக்கு ஆன்சர் நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் because we don't want to waste video time on doing this calculation. This works out to 2.772x is equal to 20 plus x ன்னு வரும்.
take the x to the left hand side, 1.772x is equal to 20. So, step 1 we will find out x is equal to 20 divided by 1.772. The value is equal to 11.29. So, the width of the canal is equal to 11.29 meters. Step 2, we will have to find out the height of the TV tower. Height of the TV tower is 1.6003x, right? Equation 1 pi paakalam, that's the easiest equation to find out, 1.6003x. So, this is 1.6003 into 11.29, that will work out to 18.07 meters, right? The rendu calculation mein konja time consuming, பொறுமையா பண்ணுங்க, பண்ணி get conversant with it. The answers are 11.29 is the width of the canal, height of the TV tower is equal to 18.07 meters.